Tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka 2023. Ungana nami kutoka mwanzo hadi tamati mwa habari hizi. Jina langu ni Sadam Muballe, na tukienda moja kwa moja hadi habari yetu ya kwanza ni kwamba wakati watahiniwa wa darasa la 7 wakijiandaa kufanya mitihani yao ya mwisho ya kumaliza elimu ya msingi wiki ijayo siku ya Jumanne, watahiniwa wa shule walimu wameonywa dhidi ya kujihusishwa na visa vya udanganyifu. Msemaji wa shirika la kitaifa la mitihani nchini UNEB, Jennifer Karure Musamba, katika mahojiano ya kipekee na Ubc anasema kwamba yote yamepangwa kwa ajili ya kwanza kwa mitihani ipasavyo. We really appreciate have a total of 749,347 candidates who have registered for the examinations, and out of these 52% are females, while 48 are males. And then we have a total of 14,442 POE centers, and we find that out of these centers 79% UPE centers, while only 21% are non-UPE centers. Shall have the briefing of the POE candidates, that's the P7 candidates, begin on Tuesday. These are going to start writing on Wednesday and Thursday their papers. Wednesday they're starting with mathematics, and then in the afternoon they're going to have SST, and on Thursday they're going to have science in the morning, and they'll finalize with English in the afternoon of Thursday. Head teachers and the parents, what we encourage the head teachers and parents is to try and come up with an MOU. We know things may go wrong and somebody is not able to clear the school fees, and we don't want the schools also to lose out. What we encourage them, please, let the learners write the examinations. Then if by the time of the release they haven't cleared the school fees balances, simply inform us and we shall withhold those results. They will not get them until they've cleared your balances. However, if you stop them from writing the examinations, you are destroying their entire lifetime. You are destroying all the 7 years they've been studying. Some of them are put on weight, they don't feel like going back to school again. Even if somebody is struggling to pay the school fees balance, it means they will also struggle to study next year. So please, you don't want to be part of that system that is going to destroy the destinies of our children. All these learners are very important. We don't want any of them to miss out. So we want every learner who has registered with us to be able to write for their examinations. To the head teachers, just so you know, Section 30 of the UNEB Act 2021 makes it an offense for you to obstruct learners from writing their papers. So if you stop a candidate who is registered from writing the examination, you are in essence obstructing them from writing the examination, from conducting the examinations. So you are becoming an obstruction, and that is an offense. Mchungaji Dorin Kamese amewasihi watahiniwa wa darasa la 7 kuweka Mungu mbele wanapojiandaa na mitihani ya kitaifa. Kamese alisema hayo alipokuwa akiongoza jumuiya ya shule ya Pulse Legacy Junior katika ibada ya wakfu kwa watahiniwa wa darasa la 7. Siku ya Jumatano tarehe 8 Novemba 2023, wanafunzi wa darasa la 7 watafanya mitihani yao ya kuhitimu elimu ya msingi. Katika maandalizi ya zoezi la kitaifa, shule na wadau mbalimbali wamejitolea kujifunza kwa Mungu kwa kutarajia kuingilia kati kwake kwa ufaulu mzuri. Katika shule ya Pulse Legacy Junior yenye makao yake Wakiso, hali si tofauti. Ikifadhiliwa na mchungaji Dorin Kamese, shule hiyo ilifanya ibada ya wakfu kwa wanafunzi wake, ikiwahimiza kumtumaini Mungu kwa matokeo mazuri. Be courageous. The God who started a good job in you must fulfill it in Jesus' mighty name. Katika mahubiri yake, mchungaji Kamese aliwasihi watahiniwa kumweka Mungu mbele kama njia mbadala ya kufaulu katika mitihani yao. And the Bible says, even before you forgive someone, don't give your offertory. That means forgiveness is very, very important. And as candidates, they must go into their papers with the heart full of joy, with the heart full of happiness, because where there is forgiveness, there is joy and there is happiness. Shule ya Pulse Legacy Junior inakusudia kufafanua upya elimu kwa kuwezesha mafunzo ya jumla ambayo yanawatayarisha wanafunzi kustahimili changamoto za maisha. The character of our children is God-fearing. We are a Christian-founded school, although we do not discriminate
on the different denominations of faith, but they are taught to not to fear God, but to love God and know that with God all good things are possible. Building a holistic person is not one man's effort, it's not one person's effort. It's a joint effort for all of us. So I would like to thank the parents, I would like to thank the teachers, I would like to thank the administrators, everybody who has made a contribution to making sure that you are a holistic person as of now. Waziri wa elimu ya juu nchini Daktari John Chrysostom Mwingo amewashauri wazazi kujiandaa kwa ajili ya wanafunzi wanapotoka likizo ya muhula wa 3 ili kuzuia mimba zisizotarajiwa. Pia alizishauri shule kukarabati majengo ili kukidhi viwango vya ubora wa elimu. Ya hapa habari kwa undani. For the coming home of our holiday makers. The P7s will soon do their exams and come back home. They should come back home and find a plan to develop them, to prepare them for the world of work, to instill in them the values we cherish as Ugandans. Takes maximum care of our children during the days. Yebaka molu nako olusoka. Obulungi bwa ssaako waliwo abasobola okubwogerera naye honorable abutegeera bulungi ne president wa Uganda abutegeera bulungi. Yensonga lwaki his emphasis is on parish model development model. Now, parish development model is to Uganda, is to the community as what this circle is going to be to St. Vian or to the education sector. You're moving to secondary school. You are our candle. You are going to show people what Parks Junior School is. I got a comment from Trinity College. I taught in Trinity College for 4 years. I got a comment from the headmistress that it is only children from Parks Junior School who thank the cooks for the food after every meal. Waziri wa misaada, maandalizi ya maafa na wakimbizi, mhandisi Hilary Oneka anasema kwamba idara ya wakimbizi hainunui nishati ya kuni kwa ajili ya wakimbizi. Ufafanuzi huo unafuatia taarifa za wanablogu wa mitandao ya kijamii kudai kuwa zaidi ya shilingi trilioni 4 hutumika kila mwaka kununua kuni kwa ajili ya wakimbizi wanaoishi Uganda. Oneka anaeleza wasiwasi wake juu ya kile anachoeleza kama ripoti zisizo za kitaalam za vyombo vya habari. We've never mentioned of such kind of figures which are mentioned of here, 4 trillion. It is just outrageous. Actually, what makes me worry is that journalism in Uganda today is being abused. We don't procure firewood for refugees. It's not at all in our budget. We have got meager budget. Our refugee department annually gets only about 1 billion shillings. And that 1 billion shillings, part of it goes for salaries of the staff. And part of it for operations, running around, checking, managing the affairs of refugees in the country. Their budget doesn't even go beyond 1 billion shillings. And when this one talks of trillion, I don't know. Environment currently is being destroyed by charcoal burners and people who use this natural resources for fuel, degradation of swamps, destruction of swamps, and so on. All those
are happening. And I think the problem of the environment might be slightly beyond, is much bigger. So still at the moment still using the firewood which they derive from their neighborhood, from the environment where they live. And to reduce on the impact of that on the environment, we are concurrently developing a program to do reforestation, involving the refugees themselves to make sure that they plant trees where they are. They plant trees where they are. And while we are working on the alternative of energy saving stoves and so on, we are currently concurrently doing that. The magnitude of the challenges are not alarming. We shall contain it, because it's not only refugees who are destroying the environment. It's a bit the vegetation is of savanna type, where trees cut, then takes time for it to be restored, and the vegetation is slightly thin. I mean, they are not heavy forests, but even areas where there are heavy forests and so on, use of those natural resources for producing for energy also dents on that environment. Naam, na habari hiyo inatamatisha awamu yetu ya kwanza ya Ubc Habari. Usiondoke, tunarejea na habari nyingine za kimataifa. Kwanza napiga funda la maji na kurejea na habari zaidi. Ndeka wena mulamu. Wena kambone ku. Otio. Mbakemye rubona. Mubaire muri kolati. Ndide kulagiriro nongere jiba kwayo kumbaga ya mwene ngwako isamo mope. Eisimu eriwa je buriko. Tola yesimu wena nakobye ironi geisimu tomulira. Eisimu yindi. Ni gasita ndalamuka ga 5 6 3 otewe ashi onige yesi. Balese chawo. Balese merchant code je balisaba. Mama kadi bati. Kayo buzono wachi tamu nsanvu 3 balisaba. Tamu sente dewe. Amount. Baleta mobile money. Mobile money. Bali kunsaba pini. Ebucha utampiniyo. Iwa imwe sasa suda aye baba embaga ya mwene mwekuoniza Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Ngalo. It's true what people say, that when I wash and you wash your hands with soap, we'll have less infections as Ugandans. After all, it's hands that handle money. It's hands that feed us. Hands that prepare soil for farming. Hands that we use to learn. And hands that we use for fun. When I wash and you wash, it means clean hands for all. So, wash your hands with soap and clean water regularly to keep away infections and disease-causing germs. This message is from the National Hand Washing Secretariat with support from UNICEF. Naam, shukrani sana na karibu, tuendelee na kukupasha habari hizi. Na tukienda moja kwa moja hadi nchi jirani ya DRC, ni kwamba kwa muda mrefu sasa Beni na Ituri zimeendelea kushuhudia machafuko mabaya ya mauaji na vijiji kuchomwa moto na wapiganaji wanaodhaniwa kuwa wanamgambo wa ADF, ambapo familia nyingi zimelazimika kukimbia katika vijiji vyenye usalama. Baadhi ya wakimbizi hawa wanaeleza masaibu wanayopitia. Kahindo Kitandalire, mama wa watoto ne, alikimbia kijiji chake cha Owicha wilayani Beni, Kivu Kaskazini, baada ya baba yake kuuawa na majirani zake wengi kupoteza maisha na nyumba zao kuchoma moto kwa saa za usiku na watu wanaozaniwa kutoka kundi la ADF.
wakachoma na nyumba yetu, donge mavitu yetu yote vikalungulia na munyumba, na ufugo yote zote zikaribika wakazibeba. Basi hapa tuko nateseka, niko hapa ninagonzwa, ninakosa tana safra ya kwenda nekoda, niko hapa niko na shinda mukitanda, sina tana safra ya kwenda sakata paracetamol bure. Basi maisha ya kuteseka sana. Maisha anayoishi hivi sasa ni ya kuhangaika na kutangatanga, huku akiwa hana msaada wa kutosha kujikimu. Basi ninaomba tu usalama, kumbe tu usalama ikuwe, turudie tu kumashamba zetu. Mauaji yanayoendelea Beni yamekuwa yakiwagusa wakulima, wafanyabiashara, hata vituo vya afya ambavyo vingi vimeshashambuliwa ama kuchomwa moto na wapiganaji. Kakule Vyenge Josefu alikuwa mkulima wa kokoa Manyama Owicha wilayani Beni, ambaye amepoteza biashara yake na sasa akihangaika na maisha magumu ya ukimbizi. Tulikuwa tuko kule salama kwa mashamba zetu, lakini wakati wale wabandiwa ADF walitufikia kutuchinja sawa manyama na kumalisha majamaa zetu zote, kuwaua wote. Basi tukaona hakuna mwaye ya kubakia kule, njo tukakimbia ti Biakato. Tena wakati tulifika Biakato tena bana tufuatilia kule Biakato kwenda kutuchinja. Tukasema mwe tukimbie nafasi ya usalama kidogo hapa Butembo. Ndio kweli wakati nyewe tulifika hapa Butembo tukajiona uhuru kidogo, sababu hatuchinjwe tena. Waasi wa ADF wameendelea kukosesha usalama maeneo ya Beni na Ituri, na wengi wakilazimika kukimbia maeneo hayo kwa kukosa usalama. Ni wa Afrika, ni ndugu zetu. Tuko tayari kushirikiana kufanya biashara kwa umoja. Waambie Rwanda na Uganda, waambie watu wa M23 watu wachie amani. Tutashiriki na Kenya, tutashiriki na Tanzania, tutashiriki na Uganda, tutashiriki hata na Rwanda kusudi maendeleo ya Kiafrika ipatikane. Hali hii inajiri wakati wakazi wengi wamesema wamechoshwa sasa na kimbia kila siku. Wanachokihitaji kwa sasa ni kuona amani na usalama imerudi kwenye vijiji vyao, watu wengi wakiwa hawana tena imani ya kuishi maisha marefu kutokana na mauaji ya siku kwa siku mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukisalia humo DRC ni kwamba licha kwamba wao ni walemavu viungo, hawajiruhusu hali hiyo kuwa kisiki au kupoteza matumaini ya kucheza mpira wa kikapu. Hata wako uwanjani wakifanya mazoezi mjini Bukavu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndoto yao ni kupiga hatua zaidi na kushiriki michezo ya kitaifa na kimataifa. Mtangazaji mwenzetu Mitima de la Chance aliwatembelea na anasimulia zaidi habari hiyo. Wakiwa na umri wa miaka kati ya 30 na 40, watu hawa wanaoishi na ulemavu wanafanya mazoezi mara kwa mara katika uwanja huu wa mpira wa kikapu uliopo ndani ya uzio wa kituo cha kutibu magonjwa ya akili, kwa kifupi Sozame, mjini Bukavu. Licha ya ulemavu wao, wachezaji hawa wameunda timu yao ya mpira wa kikapu inayoitwa Andi Basket, na sasa baadhi wameonyesha umaarufu wao uwanjani na kushiriki katika michuano mbalimbali ya kitaifa na kikanda. Inaweza kuwa miaka 8 niko hapa. Nilifurahia sana kwa ajili ya afya yangu na nionyeshe kama mlemavu anaweza yote. Juu wengi wanawaza mlemavu ana ngisi ya kufanya, kila kitu wanamubagua, kila kitu wanaona kama afai awezi. Lakini mimi nilipenda hii mchezo kwa sababu mimi napenda nijue na nijulikane, inanisaidia kwa afya yangu na nionyeshe wengine kama mimi naweza malgre ulemavu wangu. Miongoni mwa wachezaji hawa kuna ambao ni walemavu tangu kuzaliwa na wengine walipata ulemavu kutokana na magonjwa au ajali mbalimbali. Wanasema muda huu wa mchezo ni wakati mwafaka kwao kujitibu kisaikolojia na pia kunyorosha misuli yao. Inatupatia akili ya kujua ishi na watu wenye hawana ulemavu. Na naweza taka niendelee Bulaya, Fruidiside, Kisangani,
ya vile kuendelea. Licha ya ujasiri wao, wachezaji hawa wanaoishi na ulemavu wanashuhudia baadhi ya changamoto, wakisema hawana jezi za kutosha na kwamba viti vyao vingi vya magurudumu vimeharibika na vinahitaji matengenezo. Naibu msimamizi wa mtaa wa Ibanda, Furaha Toto Safari Chimanuka, amewatembelea ili kujionea changamoto hizo na amewapongeza. Ndawasindikiza kwanza wayulikane, kwa sababu haiko watu wengi ndio wanajua kwamba hiyo mchezo inakuwaka. Wajulikane kwanza, na ya zaidi waendelee wanafanya mchezo yao kwenye watu wengi wiko. Wachezaji hao wa mpira wa kikapu wanaoishi na ulemavu wanasema wana ndoto ya kushiriki michuano ya kimataifa na pengine baadhi yao kuishia katika vilabu vya mpira wa vikapu nje ya Afrika. Lakini kando na hayo, tukienda nchi jirani ya Tanzania, ni kwamba mtazamaji, ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Je, mtazamaji, unaweza kuishi na nyuki katika nyumba moja? Maajabu ambayo familia ya mzee Hamisi Lada wa kijiji cha Nanyanga, halmashauri ya wilaya ya Tandahimba mkoani Mtwara kusini mwa Tanzania, anayoishi na nyuki ndani ya nyumba yao. Kwanza zaidi, ameishi na nyuki hao kwa zaidi ya miaka 18. Tazama kisa na mkasa anapotuletea mwanahabari mwenzetu habari hiyo kwa undani. Wanasema tembea ujionee, ama hakika duniani kuna mambo. Nyuki ni miongoni mwa wadudu hatari ambao huogopwa na watu wengi, lakini katika hali isiyokuwa ya kawaida, familia ya mzee Hamisi Lada inayoishi kijiji cha Nanyanga, halmashauri ya wilaya ya Tandahimba mkoani Mtwara kusini mwa Tanzania, wanaishi na nyuki ndani ya nyumba yao kwa zaidi ya miaka 18. Mzee huyo ambaye alikuwa ni mtumishi idara ya maliasili katika halmashauri ya wilaya ya Tandahimba mkoani Mtwara ana watoto zaidi ya 10 na wajukuu 5. Wanaishi na nyuki ambao wameweka kambi katika moja ya kabati la vyombo ambalo awali lilitumika nyumbani hapo, lakini kwa sasa limegeuka makazi ya kawaida ya wadudu hao. Haikuwa rahisi kushuhudia nyuki hao waliomo ndani ya nyumba hiyo, ingawa huenda masuala ya kiimani na nguvu za giza zilisaidia kwa mwenyeji huyo kutoa neno kama maombi maalum yafanyavyo katika mizimu ili kuniwezesha kupata nafasi ya kufahamu undani wa jambo hili. Ndipo nyuki wote wakatulia na baadhi yao kuingia ndani ya kabati hilo na kupata nafasi ya kuhoji tukio hili. Tumewaua zaidi ya mara 2 au mara 3. Ukiwaua ukienda kwa mwaga huko, kesho wanakuja nyuki ule waua wale kidogo. Umeelewa? Tumefanya kazi hiyo, na pale chini pa ukiangalia kwenye kabati pale utakuta hata sementi imeungua moto. Paliwekwa moto pale kwa kushindwa, kwamba pengine tukiweka moto huu hawa watashindikana kukaa kwa sababu ya moto. Kwa hiyo ikitaka kuungua kabati, matokeo yake tukashindwa. Amina Juma ni mke wa mzee Lada, anaelezea jinsi alivyopokea hali ya kuishi na nyuki hao ndani ya nyumba yao. Lakini cha kushangaza ndio tunakaa humu ndani na hawa wadudu wako wengi, tunakaa tunaishi nao, hawana athari, hatujaathirika. Majirani waliogopa, walizani hawa labda sijui wachawi au sijui kitu gani kile, wanyama hao wamewaweka, lakini hawajawekwa. Wamekuja tu wenyewe, hawajawekwa. Hata hivyo, mzee Lada anasema watu wote wanaokwenda kwa nia yoyote mbaya nyumbani hapo hupata dhoruba ya kushambuliwa. Na hii nyumba kila jirani hapo kimuuliza au mtu hapa atakwambia historia kwamba haifungwi. Hivi unavyoikuta ni hivi. Umeelewa? Na hao wanaoona ni askari wangu mimi, aminete Mwenyezi Mungu. Mtu akija na ujanja hapa anachemka mwenyewe. Umeelewa? Yeye anakuja hapa sio anataka nipore vitu, aibe vitu, au kuja na madawa ya maajabu hapa. Anagongwa. Sheikh Hamisi ni miongoni mwa watoto wa mzee Lada ambao wanaishi nao nyumbani hapo. Anasema yeye tangu azaliwa amekuta wazazi wake wakiishi na nyuki ndani, lakini kila anapowauliza sababu ya kuishi na wadudu hao hapati majibu. Nimezaliwa 2009, nimekuta nyuki hao, sijui anatoka wapi. Baba nikimuuliza anasema wamekuja wenyewe.
Wamekuja wenyewe, mimi nauma ndio maana wamekuja nyuki hawa. Wametia dawa kama safari 3. Wakiwaua asubuhi wanakuja wengine kushinda wale waliowaua. Shekha anasema ili wasing'atwe na nyuki hao, wanalazimika kutovaa nguo za maua na mafuta makali ya kunukia, na wakienda kinyume na hivyo wakati mwingine hung'atwa. Huku majirani wanaoishi karibu na nyumba hiyo wakisema hapo mwanzo iliwawia vigumu kujumuika na familia hiyo, lakini kadri siku ziliposonga walianza kuizoea hali hiyo. Wakivaa nguo za maua wanakusumbua, lazima wakung'ate, na ukijipaka mafuta makali wanakung'ata. Kwa hiyo sisi hatuwezi kupaka perfume. Sisi tunapita hapa, tukipaka mafuta makali tunapita tu nyuma hapo, tunaenda safari zetu, tupite hapa, ukipita hapa na kung'ata. Wakati wa kwanza tulikuwa tunaogopa nyuki, watoto wataumwa, akasema hamna. Watoto kiingia wanaingia kutokea nyuma, wanarudi, wanacheza kama kawaida. Hakuna madhara yoyote yale. Hili jambo naona lipo tu na tumelizoea, na lilivyoanza ilikuwa la shida kidogo sababu tulikuwa na mashaka na hii nyumba kuingia. Lakini baada ya muda tumepata uzoefu kwa muda mrefu, tumeona ni nyuki ambao hawana madhara kwenye hii nyumba. Pamoja na hayo, mzee Lada huvuna asali kwa nyuki hawa wanaoishi nao ndani na kuitumia kuwatibu wagonjwa mbalimbali kulingana na ishara wanayoitoa wadudu hao. Naam, kwa kweli kutembea kwingi ndiko kuona mengi. Habari hiyo inatamatisha na kukunja jamvi letu la Ubc Habari siku ya leo. Kwa sasa ni hayo tu na kutakia usiku mwanana. Mimi ni Sadam Muballe. UBC, inspiring Uganda.